Onyankopɔn ase ɛnɛ so biem bɛhyɛda foforɔ a ɔde akyɛ yɛn adom Nyankopɔn no de adom ato yɛn ahomɔborɔ Nyankopɔn no de n'ahomɔborɔ ato yɛn so nti yɛda n'ase bebree yɛhyɛ n'anuonyam medɔfo a wotie me ebia na wakoma bu ampɛ sɛ mehyɛ wo nkwan sɛ Yehowa te ase ma wakoma bu Kosunya jedi wo na fa wo to so Kristo ni kosunya jedi wo Awurade na fa wo to so fisɛ ɔyɛ no kwafo wo hyɛ yɛ ane pɛsɛ me no yɛda wo Nyame ase awɔ akyɛde a ɔde ama yɛ ayɛ nkwa ne kwahye yɛka kyerɛ no sɛ asida we Jiwa sida asida re yadawasi asida re jiwa sida asida re yadawasi na use asida wonkwara na use ayeyi eye wonko na use asida wonkwara na use ayeyi Bekoto na ya so ore yebema yensaso na ya tuntumu abe uye kasi ubi ni wa disewu oyini kasi. Father, we thank you this wonderful day. We bless your name. We glorify you. We appreciate you for the gift of life. We thank you for your grace, your mercies upon our lives. We thank you, Father God, because you have been with us. This day we invite your presence, Holy Spirit. We pray that you will speak unto us, because the Bible says the entrance of your word giveth life and it bring understanding to the simple. We pray that you will speak because we want to hear your word. I pray, oh God, that your word will heal people, those who are broken heart. I pray the Lord, your word will touch their heart and heal their hearts. Spirit of the living God, may you take full control and may you take charge this morning as we wait upon you. We thank you for your presence in Jesus' name. Amen. Yada Onyankopɔn ase biem efisɛ ɛnɛ nso yɛda foforɔ a Awurade ɛde ama wo ɛne me. Anɔpa yi yɛpɛ sɛ yɛdwendwene Awurade asɛm ho efisɛ yabrabo ayɛbɔ yi sɛ Onyankopɔn asɛm ɛnka yɛ ho a anyɛ de yɛbɛtumi atumpɔn ɛwɔ asetena mu. So nipa pɛ sɛ otu kwan a ohia nneɛma bi a ɛyɛ akade a bɛtumi de bɛtu no kwan na atumi awie no yie. Ɛsɛ sɛ nipa no siesie no ho. Untumi nsɔre a sɛ metu kwan na onam kwan so a sɛ wokɔ kɛkɛ. Ɛsɛ woyɛ nhyehyɛeɛ bi a nneɛma a wobɛfa sika a wobɛfa to ho efisɛ sɛ wokɔ nkran a wontumi nante mfiri sɛ bio Kumasi anaa Takoradi anaa Cape Coast. Sɛ menante afiri Cape Coast anaa Takoradi akɔ nkran anaa Kumasi. Hedenya ajise
wofa sika nti sika ye ade a betumi aboa wo wakwantu a wopese utuo eho eno ya de ba ko a meka se leading awo wakwantu ozuko station na o ka se me kofuka ede na e ma wako sika akwantu no mu nso no wunya ka anu so ebe lead you enuti anopei onipa desani bia oti asase su bia sa wugidi o sa wonyindi o abraba ye bono eya kontio ye fi babi ne ba ye ne be sa ko babi a ye free ba ye no so na babi a ye free ba ye no enhihye wo ho enti se wo asase su na pesa wo ko ha e sa wo hwe enhihye wo ho no na utumi di so na watumi akọ adafo anopei sa wo yo kristoni a anioma bi wo wan sa wo ye ama watumi akọ uwa nchen dachi ana wo yo kristoni nso a sa wo tie nioma a mene wo kan na wo fra se wo tutu anamon yie fise ya kontio na wutu umpeu adabi ba we free sasa shiso ako bia ni wa obetena sa shiso ajibu oni ba betina asia yesi onyini pa nya 969 years aye friend Metusala still owe nunti yetu kwan na anopai asama me no kan matu ni say righteous conduct ya ka conduct ya kasafa no your behavior so de usi ya onyama fa ade a wo ya ade wo ko baby ade wo gina baby na ya kasafa tini nyama ko nyama bi wo ya ade ya ko tini no ade ko onyankopon nchen ade onyame nhira brayen na no na mepese ya dwendwen ho adafu ye wiase a ye wei o my Ghana ya wo ye standard ya wo kwan ye fa so a ye conduct ye ho ye nneoma fa sa na uko American so a omsu kwan fa so ye wo nneoma efa ya hai obitumi ko gina baby sabi ono ogu nsuo bi da ho no ko gina no ogu nsuo no afa no di but amai bi wo a untumi ko ye sanema no wo nkro bi wo untumi ko ye sanema no wo baby wo a udidi na odi ade to fam a ya be fine ya be chill baby nso a obitumi adidi na odi ade to fam a fa ho di enunti baby a mi se de yesia you setting your standards, you setting certain rules and regulations. We say na ya pese ye nyama efa akwa we na ya fa so a ye tena akwa we na ya fa so a ye bo ye mbra afa na sana onyankopon so fie no ete sana nyame a ye pese ye ne nante no nyankopon so wa setting ne standards adiama wu eneme tisi ya pese ye ni nyankopon nante a ese ye nante se de onyankopon ni hihye esitie ti anope me pese ye kan Isaiah chapter 33 verse 15 memo kan for no akan amai Isaiah chapter 33 verse 15 I read, the ones who can live here are those who are honest and fair, who reject making a profit by fraud, who stay far away from bribes, who refuse to listen to those who plot murder, who shut their eyes to all enticement to do wrong. These are the ones who will dwell on high. Hallelujah. Onyankopon na semwa obiama wone me anapei
na anopa yi nipa se yesua nneɛma bi ɛwɔ Bible no mu mensam nyinaa pa se yɛhwɛ ne nyinaa ɛwɔ Psalm 15 qualities bi standard bi a Nyankopɔn aset di ama Kristoni ani wa wonye Kristoni a wopɛ sɛ daachi nyɛ Nyankopɔn nkyɛn ɛkɔ pa se yɛkenkan Psalm 15 verse 1 downwards. Who may worship in your sanctuary, Lord? Why never to me at now Onyankopon wo kronkron bia na se wo fidue mu. Why never to me aba ho na waba be sori wo. Who may enter your presence on your holy hill? Na why never to me aba wonim wo kronkron bia ho. Bipo kronkron no so. San yo ho no mo. Onyankopɔn wanim no hwan na wombetumi abetena ho wei ye David a ɔkasa David a ɔka Onyankopɔn asɛm de akyerɛ wo anime na wei ye abrabɔ ɛyɛ nnuya nipa ye ɛno nti na me ka kyerɛ sɛ anɔpa yi asɛm no ti ne sɛ righteous conduct nnuya na ɔse hwan na obetumi nyobia di question is hwan na obetumi atena Onyankopɔn ne bepɔ kronkron no so pacho kanko those who lead blameless lives. Number 1 ɔse those who live blameless life and do what is right. Number 1 Woma wombetumi atena Onyankopɔn ne kronkron bia sɛdeɛ medi nkan hyɛase a na meka kyerɛ no sɛ ɔman biara wɔ ne nhyehyɛeɛ ɔman biara yɛ nneɛma a wɔde atoto hɔ sɛ wei na wopɛ sɛ ɔtena ɔman no mu a woyɛ wei na wopɛ sɛ ɔtena ɔman no mu a woyɛ nti Onyankopɔn nso se ɔno nso no society na wopɛ sɛ wobɛ mu no so betumi atena mu a didi kan ɛsɛ sɛ woyɛ no sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ obi a wobra wo bɔ yɛ blameless yɛnya wo ho nsɛm basabasa ɛnka na woyɛ adeɛ nso a ɛtene woyɛ nneɛma a ɛtene wonyɛ nneɛma basabasa na mu no sɛbio sɛ wokoto so obi adua nafuo buro kama na buro no aba na nyaw na dua na wokɔhwe sekan ni wokɔfa wo kɛntɛn na wokɔhwa buro no nyinaa de gum na sɛ yɛsɔ mu a bɛka kyerɛ sɛ woyɛ korɔfoɔ ɛfiri sɛ adeɛ no a woayɛ no ɛnyɛ right ebia na ɛkɔm na ɛde wo but ɛkɔm de wo no nkyerɛ sɛ kɔ na kɔtwitwa obi aburo ɛsɛ sɛ de sɛ wobɛkɔ nipa nkyɛn no kɛkyɛn sɛ medɔfo ɛkɔm de me nti waburo yi mpɛ sɛ metwa bi na nipa no ma ɔkwan sɛ kɔkɔtwa it means sɛ woayɛ deɛ yɛ right the Bible say so obi pɛ sɛ ɔtena Onyankopɔn fie a so obi pɛ sɛ ɔne Nyankopɔn ɛnya adamfo a saa nipa no onye obi a ne ho ni asɛm na fe ɔtena se na wayɛ deɛ tene nti sɛ wohwɛ yɛkenkan nsɛm a ɛdi kan no a ɛyɛ Isaiah 33 no a ɔbobɔ nneɛma bi so ɛwɔ hɔ no so bi pɛ sɛ ɔtena se a ɛna nipa yɛsɛ yɛyɛ Kristofoɔ yɛklemu sɛ yɛnim Onyame nanso nneɛma yɛyɛ nyinaa ne Onyankopɔn asɛm ɛbɔ ɛbra nyɛtɔ so biem patwatwa so speaking the truth from sincere heart. ɔse sɛ obi pɛ sɛ ɔtena Onyankopɔn fie a sɛ obi pɛ sɛ ɔne Nyankopɔn nya adamfo a ɛsɛ sɛ ne nsɛm a ɔka nyinaa ɛyɛ nokorɛ firi akoroma mu turodoo sincere heart. Speaking the truth from sincere heart. Kristoni sɛ wopɛ sɛ wotena Onyankopɔn fie a
So person ni nyaminya anyonkofa untumi lead anyhow any life bia ope. Bible say there are certain kind of conduct bi wo nyame expect free wo na baako ne se esese wo man kure wo kan kure efiri akoma ye turodom. Kan Ephesians chapter 4 verse 25 1 20 kasem bi wo pese wudie. Ephesians chapter 4 verse 25. What's it saying? So put away all falsehood. O say yi atro nyina gu and tell your neighbor the truth. Na ka kire wunya kan no kra kire wunya. Tell your neighbor the truth. Because we belong to each other. Because we belong to each other. We your Christiania. Na upesa utina onyankopon fia. Onyame bi pokron kron soa. Bible say ye obia ye hunu kure efiri wanu mu. Enye se wo ka asem no na utiko no wo adwene foforo. Na nipa bebre kwa asore. Nipa bebre kwa asore. Ubia si ye Kristoni. Nansu yentumi ndi no kure ma ye ho. Ye nye sincere. Ewo ye nsam a ye kamu. Medafo esese nsam a wo ka no ye nsam a ye krogye. Di onyame pese o kire o se ma you anya you. Na ma no anya no. Sa pesa utina onyankopon enasia na to so ye to so miensa. Those who refuse to slander others or harm their neighbors. O see ye to so miensa ne say won wa wo pose wo betwetwa wonua enanti na wo beye wonua bone balene ni pati onyankopon fia twani nua nanti a onfa ho okani nua sha onfa ho oyeni nua de eya onfa ho but obetumi asa betena so dem but the Bible say the obetumi atena onyankopon bi pom nyame bi pokronkron so onyankopon century nyame asori dem ni obetumi atena ho. Nyame expect certain conduct from that person. Inti enyame kwa sorry. Wasem na yeka. Nyame hwe the righteous conduct. Trini sua udanedie. Ene nyame hwe. Na trini su ana yeka ho asem that we kirewu. But what was so? Those who refuse to slander others or harm their neighbors or speak evil of their friends. See, or speak evil of their friends. Christonia udiemi. Nase mini adofo udiemi. Onyankopon si so bi pese. Otino onu Nyankopon encheya. Nyame won standard. Nyankopon fie mo. Nyame ahini animu. These are the things who pesa utina ho a. Nyoma we na Nyankopon expect say, oh who enfiri ho nyoma nyame expect nie mbacho to aso. Those who despise persistent sinners and honor the faithful followers of the Lord. See womu di onyankopon kofo eni womu wo di onyankopon kofo eni udi nyame kofo ni udi nyame kofo ni ana uyo bia wudi nyame nkofo ni nia wafa nyame adwuma to no so se oye no wudi ni ana wudi ni die ma no. Bible si womo mbetnya tena onyankopon efie. These are the qualities that nyame reflect. My brother twaso. Then keep their promises even when it hurts. See, and keep their promises
even when he hurts. I said, "We're doing it. You're asking me, pa." Nipa bebree wo Nyankopɔn fi a ye hyeba ye ntumi ndi bɔ hyɛ no so. Ye kan nsɛm but ye follow ye nsɛm a ye ka. Medɔfo de atia ne sɛ, words are powerful. Words are powerful. Words are life. Words are spirits. Nti asɛm bi a wobɛka bia no ɛsɛ wo hwɛ sɛ wodi sɛ asɛm no so. The Bible says, "Woman bet me atena Onyankopɔn bepɔ kronkron so." Ɛyɛ nkɔfo a wɔn ka asɛm a wɔn hwɛ sɛ wɔn asɛm wɔn aka wɔn di so. Empo sɛ asɛm na wɔkan no ɛden a still wɔdi so. Yɛn kan Judges chapter 11. Judges 11. Judges chapter 11. Verse 34 to 37. Verse 34 to 37. When Japhat returned home to Mizpah, Bible say, Papa be a friend of Japhat, or share Onyankopɔn mo bacha otoaso. So when Japhat returned home to Mizpah, his daughter, his only child, ran out to meet him, playing on a tambourine and dancing for joy. When he saw her, he tore his clothes in anger. Papa we na okwa akoko ana okatire Onyankopɔn sɛ Nyankopɔn sɛ wo hwɛ me so na wo ma me kɔna me di nkunim ba fi a adeɛ bie di kan a mehia no me de ba ya for body amount ɛna ɔka saa bo hyɛnsɛm we di kyerɛ Onyankopɔn na Bible si ɔkɔɔyɛ no odi nkunim ɛna ɔde ne nkunim die ba fi Bible si ɔwura ne fi a the first thing I will share ye ɛyɛ ne baba kopɛ woni ba bia ne baba kopɛ na Bible si ohun ne ba no ne yam hye no ɔtea mu ɔtete ne ntade mu. Go ahead. My daughter, he cried out. Ɔsi my daughter, he cried out. My heart is breaking. Ɔsi makuma bubu. What a tragedy that you came out to greet me. Oh, how many say we pay now ube chiame. For I have made a vow to the Lord and cannot take it back. Makasa mashaba chire Nyankopɔn na nya dia metumi asan. Nti osi obi obetumi atena Nyankopɔn fie ye obi a ɔhyeba ɔhwɛ sɛ odi bɔhyɛ so bɔhyɛ mpo ɛdia ɛya ɛyɛ bɔhyɛ betumi di ɔhawa bra wora no a Bible see ɛsɛ wo bɔhyɛ no a wahyɛ no odi so. So Onyankopɔn ɔhyeba odi so. Ti sa wo so pɛ oni Nyankopɔn nante a asɛm bi a bɛka kyɛn bia ɛsɛ odi so. No pay say experience na papa yi e face you na brabo. Asi me bi ma na hyebo. Aya wo hye wo nua ba wo tumi di so. Yetumi kansem na ya fa ehun adi. Ba mi dofo bo hye bi a wo hye bi a se wo hwese be di sa bo hye no so. Me ba me ko me kwadwuma jaisu me ba me toto fia bra wate a hye ne ba no bo but oba no akacha kran se oh you fie kina meta bra di sa no bi ne kusu itumi hyebo bebre Yakobon fie bi itumi hyebo awosu obu ne kusu aman penfo tumi hyebo umabuo mani agusu ayin futumi hyebo umabuo mani agusu but me dofo Bible see so pesa otina Onyankopɔn fie a asɛm bi a okabia sɛ wudi so adentia. Proverbs chapter 12 verse 22. Verse 12 22. Proverbs chapter 12 verse 22. What's it say? The Lord hates those who do not keep their word. But he delights in those who do.
show Kuba, herself, what shall I shall be so. Medowa, because she be here. So, Yari Kakra, no fresh, say, Ufanage. Medowa, because she be here. Ukunu, problem Kakrabaya, no fresh, say, Lunatia. Medofo, Yankupon see, a sembia ye can be a young say, be disastrous. Verse 5. Verse 5. Those who do not charge interest on the money they lend. See, one more what did she come out of for Obiba on Jawa, and we hear him now. Oh man, oh what was she? Bible say, and for interest in Sibo. Hey, also for Namikoji loan or bank. The woman institution, a woman, you want to one she share. Oh, Mujuma deal with you. Young was in the Bible. But so we be children not bound chain. Now, one. Now, kitchen said, G. William be more as a loner. Bible see and find interest in Sino. And you been to so. So, I saw no young coupon if you are. And yes, sir. Yes, sir. You said, young coupon, it's you, sir. Pastor. And who refused to accept bribes to testify against the innocent? The catron, the point Macmacon do, and Onyankupon accepted the amount. These are the moral characters, moral attitudes, and Yankupon expected free Christian in chain. The opposite no Yankupon fear. See, dear, on shit, bribe, at them dear. Na onka asamwa onim amfantumi yaso adene o such people will stand firm forever. O se safwe na omo begina da, they will stand firm forever. Ndinti o se da no pay ameba unchen kwa chese man person de man. So person ko Nyankopon chen. So person tena wo nyame fie. So person nya nyame mu nhira. So person nya benefit a Nyankopon wo mu wiase a. These are the things that Bible should wo mu betumi atena ne fie ne be pokronkron fi nyame ne presence enye wo mu kwa sorry. Ne mu wo mu a wo betena nyame fie. Says these are the things that you see if you want change. No man Yankupon a demandi who conduct the same Christian. Who quite sorry. But position at the amount conduct the same. You mamma now one office now at the amount. MP now yen, bank manager now yen, teacher now yen, nurse now yen. Conduct the same. Who can somehow do so? We are sincere. We are blameless. We are new matine. Oka ever found me at home. Some people need to know cartoon and so can't ever found me at home. Bible see, my young cat ever find me at home. And obey. We need a new man already a catcher or no catcher. Jesus Christ and Genoa. So we persort to me fear. So we persort to not when you couple on the soil. Already say there are righteous conduct to be a while or expecting a feeling change. We are a threat when you made a flow. But the friend and mouth, I are telling you. So we are telling you, we in your mammy, person may expect a film. Sahanas a woman use to Christo. Wouldn't to me and your mate to say, Chichawa, brother, my Jesus. Na fracha se woda sa suban we yedi na oda sa suban we yedi
ubenya nyame bepɔ kronkron so ate ubenya opportunity sɛ ɔnkɔ serve wɔ Flaster House a na ɔde wɔ hɔ a banyankopɔn sɛ brada bɛtena na bepɔ kronkron so sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛtena na bepɔ kronkron so a these are the standard wei ne nneɛma nyame edimandi firi the Christian sister, Christian brother ntumi mo bra bia sɛ deɛ wopɛ o ntumi nya nneɛma bia sɛ deɛ wopɛ na nkasa ne Kristo ɔno pɛi Awurade nhyira na ɔnte n'anim kyerɛ na ɔmmoa no so na yɛmfa nsɛm ati sei ɛnante na nkyɛn na obia yɛnya kyɛfa ɛwɔ n'ahenni mu na medom ɛnɔsoma wɔ na watwi mu na menhyira mmra so na watwi mu na meabasa nyɛ kɛse so na watwi mu menyina wakyi na watwi mu yimpa yɛ sɛ adom Nyankopɔn no ɔma n'adom ɛnɔsoma Jesus Christ no na mabɔ mpae medɔfo sɛ wonni asɔre kɔ a ɔmmɔden sɛ wobɛpa asɔre a yɛka Onyankopɔn adwene na fa ho bra saa so ebia na obi pɛ sɛ ɔde ne ho ma Jesus sɛdeɛ da biara mewie a mema akwanya ɛna nso mema ɔsa akwanya ɔpɛ sɛ ɔde ne ho ma Jesus ɔmmɔ saa mpa yɛ n'akyi sɛ Awurade Nyankopɔn megye tum sɛ meyɛ de bɔyɛ ni mebɔ ne nti na Jesus Christ bɛwuiɛ Jesus meto me nsa frɛ wo sɛ bɛtena makoma mu na yɛ mawura ɛne mekra agye nkwa megye wo tum sɛ mewura gye wo tum sɛ mekra agye nkwa da wase sɛ watwerɛ mu din wɔ nkwa mu wa wabɔ saa mpaeɛ Awurade mmɔ watenaseɛ ɛwɔ ne fie Awurade Nyankopɔn twerɛ din wɔ nkwa mu na bere a wayɛ wadwene sɛ wopɛ sɛ wo ne Onyame nante Awurade mmoa na principles wei se nante mu sa nkyɛ na opie ne Onyame a wonya kyɛfa ɛwɔ n'ahenni na menhyira sɛ nnɛ nso wotie mi na wabɔ ka ato data n'ani asɔ na deɛ meka kyerɛ wo sɛ tie nsɛm a Onyame ɛnam ne so ka kyerɛ wo na nante mu na bɛyɛ mfasodeɛ ɛde ama sɛ Yesu ama mɛfa yɛ na watwi mu a ɔhyiada nso yɛbɛsɛn ahyia na watwi nya na watwi papa ma na watwi nya adom na watwi ma na watwi anya nhyira na watwi ma ɛnam sɛ yɛwɔ ɔsom a ɛyɛ adom bosom mu nti adom no nya bebree na mfa ma wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Once again, thank you very much and God bless you. God willing, we'll meet next week.